turistas! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Como vocês perceberam, andei dando uma sumidinha do canal. Mas lembrando, turistas, não foi de propósito. Eu tenho uma carreira paralela ao canal e nessa época a gente anda trabalhando demais. Enfim, arrumei um tempo para vir aqui para mostrar para vocês imagens aéreas exclusivas da Ponte Porto de Alencastro. É uma ponte bem bonita e estaiada que faz divisa entre os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Passa sobre o Rio Paranaíba. Lembrando que eu quase perdi meu drone nessa ponte, gente. Vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Então bora lá para mais esse vídeo. Ponte de Porto de Alencastro, extensão 660 metros. A Ponte de Porto de Alencastro é uma ponte estaiada situada sobre o Rio Paranaíba e faz divisa entre os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, mais precisamente entre a cidade mineira de Carneirinho com a cidade sul-mato-grossense de Paranaíba. Além de seus 660 metros de extensão, possui 16 metros de largura. Agora que sabemos um pouco mais desta ponte, vamos sobrevoá-la com o nosso drone.